In the previous video, we have seen about the basic introduction for Struts to user interfaces. Here we can see the tags, templates and themes provided by Struts 2, which improves the user interface component rendering. So here in this video, we will be seeing we will be seeing in detail about each of these three things. So first we can have a basic introduction. That is most important benefit of the mini MVC architecture of the UI components is reusable customization. So MVC architecture, we all know model view controller pattern. So this cleaner separation makes everything possible. So அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு MVC architecture இருக்கும்போது reusable customization makes the UI components a very important thing. So what is this? How it is reusable? திரும்பவும் reusable பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா they are built on a layered architecture, and from the previous Struts introduction video we know that we are having a text field tag. So that text field tag will create a text box in the user interface screen. So how it is doing that? Basically at the foundation level we have a class called as text field component class. The full path of this class is org.apache.struts2.components.textfield. So only because of this class we are getting that text field. ஆனால் இந்த கிளாஸ்லேருந்து நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து அதை ரெண்டர் பண்ணி அதை பிளேஸ் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் பண்ணி இவ்வளோ விஷயம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால they have given a text field tag. ஆக்சுவலி இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் டேக்கை நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக யூஸ் பண்ணுறது ஒன்று தான், இல்லைனா இந்த காம்போனன்ட் கிளாஸை யூஸ் பண்ணுறது ஒன்று தான். பிகாஸ் திஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் டேக் இஸ் ரேப்பர்டு. ஸோ இந்த கிளாஸை சுற்றி ஒரு ரேப்பராக தான் இருக்குது டு மேக் அவர் ஒர்க் ஈஸியர். அதுக்காக ஒரு ரேப்பராக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எப்போ உங்களால் வந்து when we are able to use this text field component class, இதை வச்சு நீங்கள் திரும்பவும் we can reuse this component class to create some other version of another your own text field. So this is how it implements the reusable configuration. இருக்கிற கிளாஸை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி we can create your own version. வேறு ஏதாவது நீங்கள் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம். ஆர் ஜஸ்ட் எனக்கு அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணணும்னு போதுன்னா it's enough. Text field tag is enough. Okay. The UI component layer process the logic of the tag and prepares the data. ஸோ உங்கள் UI componentல இருக்கிறது என்ன பண்ணும்? உங்களோட டேகையும் அதுக்குரிய டேட்டாவையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடும். அண்ட் இட் தென் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ரெண்டரிங் டாஸ்க் டு தி அண்டர்லையிங் ஃப்ரீ மார்க்கர் டெம்ப்ளேட்ஸ். ஸோ ரெண்டரிங் டாஸ்க் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற ஒர்க்கு, அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற ஒர்க்கை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிடும்? டாக்ஸ் வில் ஹேண்ட் ஓவர் டு தி டெம்ப்ளேட்ஸ் கையில் கொடுத்துடும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் டன். ஹியர் இஸ் அவர் டேக். ஸோ மேலே அப்போ இங்கே இருக்கிறது என்னென்னா these are the themes, some of the themes, JSP, velocity, free marker, we have so many themes. So கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we can see that XHTML, CSS XHTML, so Ajax. So இந்த tag நான் என்ன பண்ணலாம்? We can convert it to any of the template, any one of the template. ஏதாவது ஒரு டெம்ப்ளேட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த வீடியோவில் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டை கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க, ஹெச்டிஎம்எல்லாக கன்வெர்ட் ஆகியிருந்திருக்கும். அங்கே என்ன பேசிஸில் ஹெச்டிஎம்எல்லாக கன்வெர்ட் ஆகியிருந்துக்குன்னா பை டிஃபால்ட் இட் யூசஸ் தி XHTML. ஸோ XHTML ஃபார்மேட்டில் தான், ஒரு நார்மல் XHTML ஃபார்மேட்டில் தான் கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். அதில் தான் டேபிள் டேக்கை யூஸ் பண்ணி அலைன் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இல்லை உங்களோட அலைன்மெண்ட்டுக்கு அப்பியரன்ஸுக்கு இஃப் தே டிபெண்ட் அப்பான் தி CSS, then we can say that your template is CSS XHTML. இல்லை உங்கள் அப்பியரன்ஸுக்கு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் CSS டிபெண்ட் பண்ணாமல், கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணாமல், if they depend on the Ajax for your appearance, then we can say that your template is the Ajax. Okay. Right, now we can see more things related to tags. So struts to tag API is a high level API. So நிறைய combinations இருக்கு, நிறைய openings இருக்கு to create so many user interface components. The functionality and use of the tags is defined outside the details of a given view layer technology. So இந்த tags பத்தின functionalities வந்து it's a model view mini MVC architecture-னு சொல்லிட்டோம், தனியாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க using some classes. The tag API can be implemented in any technology. எந்த டெக்னாலஜினாலும் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். By default the framework provides implementation
of the tag API for JSP velocity free marker. இந்த implementations by default அவங்க frameworkல இருக்கும். Okay, the framework manages the logic and data model for the tag, processing the logic associated with the tag as well as collecting the relative data. ஸோ அப்போ உங்கள் framework என்னெல்லாம் பண்ணுது, உங்களோட லாஜிக் அண்ட் டேட்டா மாடல் ஆஃப் தி டேகை மேனேஜ் பண்ணும், அண்ட் தென் உங்களோட லாஜிக்கை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு அசோசியேட்டட் ப்ராசஸிங்கில் இருக்கும், அண்ட் தென் கலெக்டிங் த ரிலேட்டிவ் டேட்டா, அதோட ரிலேட்டிவ் டேட்டா என்னவோ அதை கலெக்ட் பண்ணுறதுலையும் உங்களோட ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்த எல்லா ஒர்க்ஸையும் மேனேஜ் பண்ணும். ஸோ அப்போ அந்த டேட்டா மைட் கம் ஃப்ரம் தி டேக் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் பேராமீட்டர்ஸ் as well as from the action context and value stack. லாஸ்ட் வீடியோவில் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம். வேல்யூ ஸ்டாக்குக்கும் ஃபார்ம் ஃபீல்டுக்கும் ரெண்டு பக்கமும் டேக் டேட்டா மூவ் ஆகுங்கன்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ a tag data can be flow from both sides of the tag. So this data is also made available to the template that will render the HTML view of the component. So இப்போ உங்களுக்கு டேக்ல அவைலபிளாக இருக்கிற டேட்டாவை கண்டிப்பாக ரெண்டரிங்க்கு கொடுக்கணும். ரெண்டர் பண்ணினா தான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியும். ஸோ அங்கேயும் உங்களோட டேட்டாவை கொடுத்துருவாங்க. So now we can see about the templates. So every tag has a free marker template that will render its markup. So free marker template நிறைய இருக்கும். ஸோ அதில் அதை யூஸ் பண்ணி they can render எந்த ஃபார்மில் பார்க்கணுமோ அந்த ஃபார்முக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ a free marker template look like a normal text file. அது ஒரு நார்மல் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் மாதிரி தான் இருக்கும். இன்சைட் த பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் ஃப்ரீ மார்க்கர் டைரக்டிவ்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் தட் கேன் டைனமிக்லி புல் இன் டேட்டா அண்ட் ரெண்டர் த ரிசல்ட்டிங் அவுட்புட். ஸோ அப்போ ஒரு டேக்லேருந்து இப்போ இதுக்கு முந்தின ஸ்லைடில் தான் பார்த்தோம், டேக்லேருந்து டேட்டா ரெண்டரிங்காக டெம்ப்ளேட்ஸ்க்கு வரும்னு சொன்னோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க. அப்போ ஒரு இட் டைனமிக்லி டேக்ஸ் த டேட்டா, புல்ஸ் இன் த டேட்டா அண்ட் ரெண்டர்ஸ் தி ரிசல்ட்டிங் அவுட்புட். In case of the UI component tags, a template takes the data model as collected by the tag logic and blends the data with the static parts of the template to create the final markup that will be in our HTML page. So, இப்போ user interface component tags இருக்கும்போது template என்ன பண்ணிடும், it takes the data model and as collected by the tag logic and அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், அந்த டேட்டாவை blend பண்ணும், அந்த டேகோட உங்கள் டேட்டாஸை blend பண்ணும், மிக்ஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அசைன் பண்ணணும்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் வித் ஸ்டாட்டிக் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த டெம்ப்ளேட். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட ஃபைனல் HTML பேஜையே ரெண்டர் பண்ணும், HTML மார்க்கப்புக்கு அதுக்கப்புறம் தான் கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ ரிகார்டிங் தி தீம்ஸ், ஈச் டேக் ஹேஸ் செவரல் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் அண்டர்லையிங் டெம்ப்ளேட் அட் இட்ஸ் டிஸ்போசல். ஸோ நிறைய தீம்ஸ் உண்டு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் HTML டேபிள் லே அவுட் வச்சு ஸோ உங்களோட டேகை வந்து டிசைன் பண்ணும்போது டேபிள் பிரித்து அதுக்கப்புறம் டேகை வச்சா அலைன்மெண்ட் நீட்டாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, ஸோ வி கேன் யூஸ் XHTML டைப் ஆஃப் ரெண்டரிங். அந்த மாதிரி ஒரு தீம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய தீம்ஸ் இருக்குது, CSS பேஸ்ட் இருக்குது, அஜெக்ஸ் பேஸ்ட் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் யூஸ் எனி திங். ஒன்று நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஃபார் தி ஹோல் அப்ளிகேஷன் வி கேன் ஹாவ் அ டிஃபால்ட் தீம். மொத்த உங்கள் வெப் அப்ளிகேஷனுக்கும் ஒரே தீம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் உங்களுக்கு அப்படி வேண்டாம், ஃபார் எவ்ரி பேஜ் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் தீம், தட் இஸ் அ தீம் தான். அதாவது உங்கள் அப்பியரன்ஸை உங்களோட டிசைனிங்கை நீங்கள் டேபிள் வச்சு பண்ண போகிறீங்கன்னா HTML தீமில் டிசைன் ஆகும். இல்லை நீங்கள் CSS கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் வச்சு பண்ண போகிறீங்கன்னா CSS HTML XHTMLங்கிற தீமில் கன்வெர்ட் ஆகும். ஆர் அஜெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறீங்கன்னா அஜெக்ஸில் கன்வெர்ட் ஆகும், எனிதிங். ஸோ அப்போ நான் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம், எதர் ஃபார் தி ஹோல் அப்ளிகேஷன் வி கேன் யூஸ் தி சேம் theme or per page, ஒவ்வொரு பேஜுக்கு ஒருக்க we can change that theme. How we are going to change that? By using the struts properties, struts.ui theme equal to அப்படின்னு போட்டு here you can say the different themes. அதை பேஸ் பண்ணி it will generate your page, it will render your page. Struts 2 comes with 4 themes to render the UI. So these are the 4 themes: simple, XHTML, CSS XHTML and Ajax. இந்த 4 தீம் நம்மக்கிட்ட பை டிஃபால்ட்டாக இருக்குது. ஸோ a simple theme does little more than build the components in basic HTML itself. பேசிக் HTML அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும். நாட் ஈவன் இட் டசன்ட் கிரியேட் த HTML டேபிள் கிரியேட் பண்ணி கூட அதுக்குள்ளே கூட என்ன பண்ணாது, உங்களோட கண்ட்ரோல்ஸை UI காம்பனன்ட்ஸை பிளேஸ் பண்ணாது. ஸோ அதனால நம்ம இந்த சிம்பிளில் we don't expect a very good view. So XHTML renders the UI components using a table. ஒரு HTML டேபிளை யூஸ் பண்ணி லேஅவுட் நீட்டாக இருக்கணுங்கிறக்காக ரெண்டர் பண்ணும். அதே இது CSS XHTML இட் யூசஸ் அ பியூர் CSS கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி CSSல டிசைன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இன் Ajax it uses the rich Ajax components. So in any case we can use anything. By default XHTML is preferred.
So this is how the user interface components along with the tag, themes and templates, it gives a very great view. Okay, thank you.